ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு த ஃபேப்ரிக் ஸ்டுடியோ. இன்றைக்கி வீடியோவில் ரொம்பவே அழகான ட்ரெண்டியான காலர்டு வீநெக் குர்த்தி எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 2 மீட்டர் காட்டன் லைனிங் கிளாத் எடுத்திருக்கேன். வித் வைஸ் ஒரு தடவை மடிச்சுட்டு லென்த் வைஸ் ஒரு தடவை மடிச்சிருக்கேன். ஃபேப்ரிக்கோட வித்து வந்து 17 இன்ச் இருக்குது, லென்த் 41 இன்ச் இருக்குது. குர்த்தியோட டோட்டல் ஹைட் 40 இன்ச்சு. ஷோல்டர் ஜாயினிங்க்கு 0.5 இன்ச் விட்டுடலாம். ஷோல்டர் 7.5 இன்ச்சு. நம்ம காலர் நெக் வைக்க போகிறோம். ஸோ டோட்டலாக என்ன வருதோ அதை அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. ஆர்ம் ஹோல் லென்த் 6.5 இன்ச்சு. 1 இன்ச்சில் ஆர்ம் ஹோல் கர்வ் வரைஞ்சிக்கலாம். செஸ்ட் ரவுண்ட் 36 இன்ச்சு. 4ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா 9 இன்ச்சு. 0.5 இன்ச் லூஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ 9.5 இன்ச்சு. ஆர்ம் ரவுண்ட் கரெக்டாக வருதான்னு பார்த்துக்கலாம். 8 இன்ச் கரெக்டாக வருது. வேஸ்ட் ஹைட்டு 14.5 இன்ச்சு ஷோல்டர்லேருந்து. வேஸ்ட் ரவுண்ட் 34 இன்ச்சு. 4ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா 8.5 வரும். 0.5 இன்ச் லூஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ டோட்டலாக 9 இன்ச்சு. ஹிப் ரவுண்டு 21.5 இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஹிப் ரவுண்ட் 40 இன்ச்சு. ஸோ 10 இன்ச் வரும். 0.5 இன்ச் இங்கேயும் லூஸ் கொடுத்துக்கிறேன். 10.5 இன்ச்சு. பாட்டமில் ஒரு 1 இன்ச்சுக்கு கோடு போட்டுக்கிறேன், அது மடித்து தைக்கிறதுக்கு. பாட்டம் ஓப்பனிங் வந்து 12 இன்ச்சு. ரவுண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் ரவுண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் 1.5 இன்ச் மார்ஜின் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கேன். இது உங்களோட இஷ்டம், ஆப்ஷனல். பாட்டமில் மட்டும் 1 இன்ச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிடலாம். ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் மட்டும் ஆர்ம் ஹோல் 0.5 இன்ச் குழிவு எடுக்கணும். கட் பண்ணிக்கலாம். மார்க்ஸ் எல்லாத்தையும் நாச் பண்ணிக்கலாம். இது தைக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும். லைனிங்கை மெயின் ஃபேப்ரிக் மேலே வச்சுட்டு ஒரு 1/2 இன்ச் கேப் விட்டு கட் பண்ணிடலாம். ஸ்டிச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நெக் வித்து 3 இன்ச்சு, நெக் லென்த் 7.5 இன்ச்சு. நம்ம வி நெக் வைக்க போகிறோம். ஸோ லென்த்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும், இல்லைன்னா ரொம்ப கழுத்து ஒட்டி இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஷோல்டரில் 0.5 இன்ச்சுக்கு ஷோல்டர் ஸ்லோப் கட் பண்ணிக்கலாம். ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும். அப்போ தான் கிளாஸ் ஷேப் கட் பண்ணுறதுக்கு நான் பேப்பர் பேஸ்டிங் எடுத்திருக்கேன். 0.5 இன்ச்சுக்கு கோடு போட்டுக்கலாம். நெக் வித்து 3 இன்ச்சு. 0.5 இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா மார்க் பண்ணிக்கோங்க, இது இந்த பேட்டர்னுக்காக. லென்த்து 7.5 இன்ச்சு ப்ளஸ் 1 இன்ச் 8.5 இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. வித்தில் 0.5 இன்ச் மார்க் பண்ணி கோடு போட்டுக்கிறேன். இது இந்த கிளாஸ் ஷேப் கொண்டுட்டு வரக்காக. எப்பவும் போல் 1 இன்ச்சில் எக்ஸ்ட்ரா கோடு போட்டுட்டு கட் பண்ணிடலாம். பேப்பர் பேஸ்டிங்கை ஒரு கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எட்ஜஸை மடக்கி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம்.
பேப்பர் பேஸ்டிங்கோட சென்டரை மார்க் பண்ணிக்கலாம். லைனிங்கை மெயின் ஃபேப்ரிக்கோட ராங் சைடில் வச்சு அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரண்ட் பார்ட் இது. ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட சென்டரையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. பேப்பர் பேஸ்டிங்கோட சென்டர் லைனும் குர்த்தியோட சென்டர் லைனும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு சென்டரில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க. இது பேப்பர் பேஸ்டிங் நகராமல் இருக்கிறதுக்கு. நெக்லைனில் அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி டர்ன் பண்ணிக்கலாம். சுடிதார் டாப் இல்லைனா குர்த்தி எப்படி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இன்னொரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன், அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். பேக் பேனல்லையும் லைனிங்கை மெயின் ஃபேப்ரிக்கோட ராங் சைடில் வச்சு அட்டாச் பண்ணிட்டேன். டாட் எப்படி பிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 3.5 இன்ச் சென்டர்லேருந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஷோல்டர்லேருந்து 9 இன்ச் டு 19 இன்ச் வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து செஸ்ட் ரவுண்டுக்கு கொஞ்சம் கீழே இருந்து ஆரம்பித்து ஹிப் ரவுண்டுக்கு கொஞ்சம் கீழே வரைக்கும் வரும். டாட் பிடிக்கிறதுக்கு சென்டர் மார்க் பண்ணிவிட்டு டாட்டோட வித்து 0.5 இன்ச் இருக்க மாதிரி கோடு போட்டுக்கலாம். நான் காட்டியிருக்க மாதிரி டாட் கண்டிப்பாக பிடிச்சிக்கோங்க. ஒரு நல்ல ஷேப் கொடுக்கும் குர்த்திக்கு. ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிடலாம். காலருக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிப் ரெடி பண்ணணும். 6 இன்ச் வித்தில் ஒரு ப்ளைன் ஃபேப்ரிக் எடுத்திருக்கேன். பைப்பிங் த்ரெட்டு யூஸ் பண்ணுறேன். சிங்கிள் ஃபுட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. த்ரெட்டு அப்போ தான் நீட்டாக ஸ்டிச் வரும். பைப்பிங் த்ரெட்டை ஃபேப்ரிக்கோட சென்டரில் வச்சுட்டு ரொம்ப க்ளோஸாக ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம். த்ரெட்டு மேலே தையல் விழக்கூடாது. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. ஃபேப்ரிக்கோட ஃபுல் லென்த்துக்கும் பைப்பிங் த்ரெட் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இன்னொரு லைன் ஸ்டிச் பண்ணுங்கள். நெக்லைனில் 1 இன்ச் வைட் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரிப்பு 1 இன்ச் வரைக்கும் ரெடி பண்ணணும். 1 இன்ச்சுக்கு எனக்கு 5 லைன்ஸ் வந்துச்சு. 3/4 இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் விட்டுட்டு பேலன்ஸ் கிளாத்தை கட் பண்ணிடலாம்.
ஸ்ட்ரிப்போட சென்டரை மார்க் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி பேக் பார்ட்டில் குர்த்தியோட சென்டரையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ட்ரிப்போட சென்டரும் பேக் பார்ட்டோட சென்டரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம். சென்டர்லேருந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம். பேக் நெக்கில் ஒரு 1/2 இன்ச் உள்ளே மடக்கி விட்டுட்டு அந்த ஸ்ட்ரிப் மேலேயே ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம். பேக் பார்ட்டும் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டும் ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல கொஞ்சம் பார்த்து ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் கேர்ஃபுல்லாக. ஃப்ரண்ட் பார்ட்லேயும் நெக்லைன் மேலே நீட்டாக ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம். எகைன் சென்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னொரு சைடையும் ஸ்டிச் பண்ணிடலாம். வேணும்னா டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்ம காலர் குர்த்தி ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா, பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தி ஃபேப்ரிக் ஸ்டுடியோ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்குறீங்க, ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஒவ்வொரு லைக்கும் எனக்கு இன்னும் நிறைய வீடியோ போடுறதுக்கு மோட்டிவேட்டடாக இருக்கும். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.